Hello guys, hello friend, nizere ko mumeze neza, nizere ko ibintu byose ari amahoro. So guys, nkuko mubibona rero uyu munsi tugiye kwiga isomo rya HTML images. Uyu munsi tugiye kureba ese ni gute ushobora gushira image muri website yawe. Uyu munsi tugiye kureba ese ni gute ushobora kuba tugiye kureba bita HTML images, tugiye kureba ibijyanye na images mu ma website, ama images mu ma website asanzwe biki. So as beginners, we are going to see how HTML images work. So at the end of this course, nyuma y'iri somo turakora iyi project mubona muri screen, isobanura my shop galleries, ubonamo ibintu byinshi biki. So guys, urabona ko ni website. So ahangaha icyo turimo kwiga gusa nicyo bita HTML images, uburyo amafoto akora, uburyo agera muri website ibiki. So turabibigisha hano kuri website, kuri channel yacu murabizi ko twiga web development especially in Kinyarwanda, aho buri muntu wese abyumva, aho buri muntu wese yandika ibintu arimo kumva. So guys, what I recommend you is please be attention to the video, watching a video from the start to the end. Aho utari kuyumva ubyandike muri comments cyangwa se ubaze bagenzi bawe muri WhatsApp group yacu. So ikindi what I promise you nuko urarangiza video, nuko urarangiza iri somo uzi gukora iyi website ubona muri screen yanjye. So guys, tutagiye muri menshi kadutangira isomo ryacu. HTML images. So nizere ko iyo tuvuze HTML images utawumva icyari cyo. Iyo tuvuze HTML images nizere ko uhita wumva amafoto. Murabizi ko mu ma website yose biragoye ko hari website waburamo ifoto. So kuri social media zose agomba kuba hari amafoto. So uyu munsi rero tugiye kwiga ese ni gute washira amafoto muri website yawe, ese ni gute dushira amafoto muri website. So uyu munsi nibyo somo tugiye kwiga. Nk'ibisanzwe ndafungura VS Code. So murabona ko VS Code yanjye yamaze kuba ifunguka. Turafata iyi folder niyo tugiye gukoresha, niyo tugiye kwigiramo. So turayifata dragging tuyizane hano. So now murabona ko folder yacu amaze kuba igeramo. Folder yacu bayita HTML images. Musi akaba ari ryo somo tugiye kwiga, isomo rya HTML images. So uko mubibona muri folder yanjye harimo n'ubundi indi folder yitwa images, irimo amafoto. Irimo amafoto menshi, na amafoto nateruye ahantu kubera ko tugiye kwiga HTML images. Nageze ngo tuze gukoresha amafoto menshi. So iyi ni file rero ibi n'ubundi birimo amasomo yacu tugiye kwiga. So mbere yuko dutangira nkuko mubibona, isomo ryacu ry'uyu munsi ryitwa HTML images. The lesson is HTML images. So image can improve the design and the appearance of a web page. So nkuko mubizi rero amafoto ashobora kongera cyangwa se kugaragaza ubwiza bwa website yacu. So birumvikana website zikoresha amafoto ni nyinshi, izama social media, izama Facebook, Instagram, y'ubucuruzi, tuvuge ama e-commerce, kuri website zicuruza ibintu, ama telefone, zicuruza anything. So tujya ku bundi bwoko bw'ama website, urugero nka website zicuruza imyenda. So murabizi ko website zose nyine anyinshi zirimo amafoto. So nkuko tubibonye rero amafoto nyine adufasha ku improving design cyangwa appearance ya website yacu. So niba ucuruza ibintu ntabwo wabivuga mu magambo utabyerekanye ku mafoto. Ushobora kubivuga mu magambo ariko ubyerekanye no ku mafoto. Niyo mpamvu ariko tugira ngo image can improve the design and appearance of a web page. So noneho rero icyo bita HTML images syntax. Ese tugiye kwinjiza HTML iyo tugiye kwinjiza image muri website yacu tubikora dukoresha icyo bita HTML image tag. So this image tag is used to empty an image in a web page. So nwango kugira ngo twinjize image yacu muri web page, kuko tuyinjizamo ntabwo tuyishiraho, ahubwo tuyinjiza muri web page, dukoresha icyo bita image tag. So images are not technically inserted into a web page. Images are linked to web page.
Images are not technically inserted into a web page. Images are linked to a web page. The image tag create a holding space for the referenced image. Arimo atubwira ko image tag tutayifata ngo tuyishire kuri web so uko mubizi dufite iyi browser. Ahubwo tufate image ngo tuyidragging tuyishiremo hano. Ahubwo tuyinsertingamo hano. So nicyo barimo kutubwira tuyinsertingamo dukoresheje icyo bita image tag. So the image tag is empty, it contains attribute only and does not have a closing tag. So murabizi ko amatag menshi twagiye tubona afite ama opening tag n'ama closing tag, ariko tugeze kuri image tag iyo nta closing tag igira, ifite iyo bita opening tag only. So ikindi containing cyangwa se igira ni ama attribute nkuko twabonye like link igira health attribute ndetse n'andi ma attributes yote like styles or styling like class or ID. So na image rero igira ama attribute. So the image tag has two required attributes. Dore ngize attribute ebyiri z'ingenzi. Nizere ko uyu munsi mumaze kumenya icyo bita ama attribute, ama tag. Nizere ko ibyo bintu mumaze kubimenya kuko hari na video twabisobanuyemo, ugende nayo uyirebe niba utarayirebye. So yes, urugero ushobora kuba ari bwo urebye video yanjye bwa mbere, injira muri channel urebe, harimo video nyinshi cyane zigisha web development. Tugenda step by step mu rurimi rwumvikana kandi rwumva na buri umwe wese. Turimo turareba icyo bita two required image attribute. Ya mbere bayita source. Source specifies the path to the image. Ngo source ni tubwira aho image yacu tugiye gushira muri website aho iri. So ikindi ni alt. Alt specifies any alternate text for the image. So alt nayo tuyikoresha iyo turi ku describing image yacu. So urabona hano urugero image source URL alt alternate text. So ngo source hano dushiraho aho image yacu iri, no alt tugashiraho text, tukavuga hano dushobora gushiraho image tuvuge yanjye, none hano hashiraho text tuvuga ngo is the image. Cyangwa hano dushobora gushiraho image ya computer, hano tukavuga ngo computer image. Ni in text ivuga kuri image yacu. So katumanze turebe iyi attribute ubundi dukoreho aga practice as example. So the source attribute, the required source attribute specifies the path URL to the image. So note, when a web page loads, it is the browser at the moment that gets the image from a web server and inserts it into the page. Therefore, make sure that the image actually stays in the same spot in relation to a web page. So hano dukoresha ma image menshi. So gukoresha image as a link, ushobora gukoresha image as a relation source. Turaje tubirebe, byose turaje tubirebe, ariko cyo bakubwira nuko utagomba guhindura location cyangwa se relation yaho image yaturutse. The broken link icon and the alt text are shown if the browser cannot find the image. So nkuko twatuma tubabwira ngo yusizemo image ntigaragare, iyi alt ihita iza ikagaragara. So mbere yuko tujya ku bindi katumanze dukoreho aka example. Turaza hano dushireho index.html. So now ize ko bigaragara neza cyane. Hano tugiye kuvuga ku cyo bita tugiye kuvuga ngo title yacu katuyite kwiga web development. So noneho dushireho kadutangize heading 2 ivuga ngo images. Noneho katurebe noneho tag yo gushiramo ifoto. So tag yo gushiramo ifoto, icyo dukora turaza tukandika ngo image igomba kuba ifite icyo bita attribute. Attribute yacu yitwa source and then noneho tugafunga image yacu. Twabonye ko image nta closing tag igira. Urabona ko iyi heading 2 ifite opening tag ikagira n'ingi bita closing tag. Ariko urabona ko image yacu nta closing tag igira. So nkuko twabibonye rero hano ufitemo ama images menshi ari muri iyi
ari muri images. So ngo turaspecifyinga aho location ya images yacu. So ndatangira mvuga ngo ari muri folder yitwa images dore ngiyi, ugashiraho agaslash, noneho amafoto ufitemo ahita atangira gukora iki, kwizana. Urugero kamfate iyi ngiyi, noneho kadushiro ya art yacu, tuvuge ngo urabona ko iyi image ni ijyanye na food storage, tuvuge ngo food storage image. So tukatubifungure muri browser yacu. So ngiyeho browser yanjye iri auto save, biba byabaze kwisavinga, ugomba kumakinga sure ko wasavinze, kandi ugomba kuba warestaye icyo bita live saver. So noneho turaza tuopeningiremo hano muri live saver. Urabona ko ya image yacu yafunguye. So noneho iyo kugira ngo ubone umumaro wa art attribute, kugira ngo n'umumaro w'iyi art attribute, tuvuga urugero image yacu twibesheho akantu tuyanditse nabi, nidusubira muri browser urabona ko image yacu itagaragaye, ahubwo hagaragaye ya text iri muri art attribute, food storage image. Ngo art itikubwira nubwo image itagaragaye, ariko image yari ijyanye na food storage image. So twari tumaze kureba icyo image imaze ndetse n'icyo bita art imaze. So noneho tugiye kureba icyo bita image size, width and height. So ibindi bakenshi bikunze gukoreshwa kuri CSS ustylinga image yawe, ariko noneho bikoreshe naha kugira ngo specifying image neza. So you can use the style attribute to specify the width and height of any image. Example, noza ukareba hano dufite image source, image yacu dore ngiyi, art, so gray in the jacket, style width 500, height 600. So katumanze tuzemo hano. The width and the height attribute always define the width and the height of the image in the pixel. So height and width arimo kutubwira gukoresha idufasha guspecifyinga cyase guhereza width image yacu ndetse na height dushaka bya. Note, always specify the width and height of any image. If width and height are not specified, the web page might flicker while the image loads. So cyabari kukubwira bagushishikariza ko ugomba gukora iki, guhereza image yawe width and height mubyo ukora byose. So width and height or style, nukuvuga ngo hari uburyo dukoresha tutiriwe turabanguza style. Katubanze tuburebe hano. The width, height and style attributes are all valid in HTML. Nukuvuga ngo kuba wamara kwandika image yawe, syntax ya image yawe, ugahita uspecify ukavuga ngo width yanjye ingana na 200, height ingana na 300, udakoresheje style biremewe. Ariko baragushishikariza, however, we suggest using the style attribute. It prevents the style sheet from changing the size of image. Ngo baragushishikariza gukoresha style attribute. So nanone dushobora gukoresha image as link, tumaze dukora pratique. Hano twari twaze image yacu angana aha yagarutse. Babona ko image yacu yagarutse. So noneho katuyihereze width. Wango icyambere wango ushobora kuyihereza width. Tuvuga ukavuga ngo 300 pixel. Kayihereza height ingana na tuvuge nayo 300 pixel. Ituza hano muri browser yacu urabona ko image kabaye gatoya ugereranyije nuko yari imeze. So no mpamvu bagushishikariza kongeraho width and height. So ariko nanone bakakubwira ngo kuza ugahita wandika ngo width na za height ntabwo ari byiza, ahubwo ikiza nuko katushiremo indi image. Ubu mwabimenye turihuta cyane, turavuga ngo image zashize muri folder za image, katukoresha urugero kadushiremo kadukoresha nk'ingiyi. So art yacu turavuga ngo contains image. So nituza muri browser yacu urabona ko noneho dore iyi ngiyi uko ingana.
So icyo barimo kukubwira, barimo barakubwira ngo ni byiza ko uza ugakoresha style and then ukabona kuvuga ngo width, then ukabona kuvuga ngo wenda tuvuge ngo 200 pixel, biterwa no kushaka uko width yawe iri bungane. Then hano inyuma dushobora kuza tukavuga ngo height, dushobora kuvuga ngo height yacu nayo ingane na 200 pixel. So nitugaruka muri browser, urabona ko kaka ya image yacu yari nini yakuye muri browser, urabona ko kabaye gatoya. So ino mpamvu barimo barabashishikariza, turimo turabashishikariza gukoresha style niyo nziza cyane, ni nayo iri modern, ni nayo itarimo mistake. Turebe none icyo bita HTML. So ikindi image yawe ushobora no kuyigira nka link, ushobora kugira image yawe ukayigira link. Urugero urabona ko muri video yashize twize link icyo ari cyo. So noneho urabona ko ushobora kwandika link or ahrefs, wenda ugashiramo URL aho ushaka ko link yawe izakujyana umuntu, n'imbere ugashiramo image, urabibona neza cyane. So urabona ko hano turi muri YouTube channel yanjye. So nituza tugakopiya iyi link yacu hano, tukaza tukayishiramo hano, then aho kwandika ijambo wenda ngo sura YouTube channel yacu, hano tugiye gushiramo image. Dukoreshe izi image zanjye, nta image mfite isoba igaragaza bya YouTube, kadufite gushiramo urugero nk'iyi ngiyi. Katuvuga ngo hano tugomba gushiraho icyo image yacu cyari cyo, wenda box image yanjye ni box. So katuyihereze nanone za width na height, turavuga ngo style, katuyihereze width ingana na 150 pixel. Then nituza muri browser, so urabona ko nukuvuga ngo niba uri kubona iyi pointer yacu hasi, iyi kasa yacu ko imeze kuri iyi image no kuri iyi, urabona ko atari kuri kumera kuri iyi box. So nidukanda hano, urabona ko tureta tujya hehe muri ya YouTube channel yanjye. So ibi nibyo twababwiraga ko ushobora no gufata image yawe ukayigira nk'iki, ukayigiramo link. So ariko nyine hano dushobora kugaragaza urugero akarogo ka YouTube, tukavuga ngo wadufollowinga kuri YouTube, tugashiramo link yacu. Ushobora gukoresha logo ya Facebook, tukavuga ngo ibyo byose tuzabigeraho, tuzabyiga. Ariko twashaka kubereka nuko ushobora gukoresha image yawe ukayikoresha nka link. Urabona ko ni ibintu byoroshye cyane. And then ubungubu ikindi ni image floating. So floating niho byumva, it comes from the verb to float, guhengama. So use the CSS float property to let the image float to the right or to the left of the text. Hano ushobora gukoresha image yawe igafloatisha se ukayijyana iburyo cyangwa ibumoso. Urugero hano urabona ko dufite image ifite awit, ikagira na source, ikagira na style. Muri style baduhaye float right, urabona ko bajyanye float right. So the image will float to the right of the text. And then hano dufite indi image, dore ngiyi image yacu awit style, noneho style ifite float ya left. Bivuze ko hano the image will float to the left of the text. So mbere yuko tujya kuri summary ibyo twize byose, kadukoreho practice. So ubundi dufite style yacu, dushobora kuza hano tugashiramo semicolon, tukavuga ngo float, noneho tukayishira hehe kuri right. Nzere ko ndanditse neza cyane. Katuzana muri browser, urabona ko image yacu yagiye hehe muri right. Urabona izindi ziri muri left, image yacu ya link yagiye hehe muri right.
tubikore ku yindi image imwe. Iyi ngiyi nayo dushobora kuyihereza float and then tugachuzinga nayo katuyishyire right. So nitugaruka hano muri browser urabona ko image ebyiri zose zagiye hehe muri right side. So nizere ko isomo ryoshe, nizere ko isomo ry'umunsi ryagenze neza. Katurebe noneho ese ibyo twize ugomba gutahana nibi. Icyambere ni use the HTML image element cyangwa se tag to define any image. Waho kugira ngo to define ingeshya se dukore image dukoresha bita image tag. Kabiri, use the HTML source attribute to define the URL of the image. So kugira ngo defining URL of image, kugira ngo defining image URL, you have to use source attribute. That's how image yacu able to root. You have to use source attribute. Ikindi ni to use a HTML attribute to define any alternate text for any image if it cannot be displayed. So huko mwabonye ko iyi art yacu idufasha ku describing image mu gihe image yacu itabaye displayed, y'amagambo ari muri art niyagaragara. Ikindi ni use the HTML width and height attribute or the CSS width and height properties to define the size of the image. Mwabonye ko dukoresha width na height mu defining the size uko image yacu iraba ingana. Use the CSS float property to rotate the image float to the left or to the right. So ibi byose twabikoze dukoresha float property tukaba twalininga image yacu ikajya left cyangwa se right. So now nkuko mubizi tugomba kwiga isomo ariko tukarenza icyo bita project. It's time for the project. So guys, reka tujye kuri project ariko mu gihe utari kumva ibintu neza ongera usubire n'isomo cyangwa se wandike muri comment cyangwa se wandike muri WhatsApp group abandi bagufashe, aho utari kumva neza wandike ubaze abandi bagufashe. So thank you guys, let's go to the project. Yeah, let's go. So now murabona ko maze creating a folder ya project. Muri project nta kintu kirimo, so turazamo hano do creating index. No, let's rename it as project.html. So na CSS nya turi bukoreshe turibuze ku ikoresha, turakoresha icyo bita internal CSS. No wararebye video y'ubushize aho twize HTML CSS. So now ntago turi bukoreshe external do creating indi file ya CSS, ahubwo turakoresha internal CSS style. So now nkuko mubibona rero html.project already amaze kubihagera. So now let's start. So tugiye gukora project yitwa my shop gallery. Tugiye gukora project yitwa my shop gallery means that title iraba yitwa my shop title iraba yitwa my shop gallery or gallery. So hano dushobora gushyiraho akamenyetso ka kamera. Let's use this one. Now hano turaba dufite yo bita heading 1. Heading 1 noneho ivuga ngo heading 1 ivuga ngo nubundi kadukoreshe kaga kamera kaga cya kimenyetso cya kamera yacu kugira ngo ubone ibimenyetso kanda window dot. So turavuga ngo my shop gallery. So iyi ni amafoto ya shop yawe mu yandi magambo. So kugira ngo noneho tujye dukora tureba result, turaza hano tujye ku cyo bita open with live server, ariko ugomba kumekinga sure ko noneho VS Code yawe wayisavinze muri auto save. Ibi byose nabiberetse mu video yashize. So niba utabizi genda urebe muri video zashize. So nkuko mubibona already byamaze kuba bifunguka. So urabona ko heading yacu ngiye, urabona ko na title yacu already yahageze my shop gallery. So
Now noneho in project ibuze kudufasha gupracticinga icyo bita images twaturimo turiga, icyo bita HTML images twaturimo turiga. So ndatangirana na heading 2 ivuga ngo let's say basic shop images, and then dufite div ifite class ya Yawe, and then mimbere muri div yacu noneho niho tugiye gushiramo ama images. So dufite image, so twabonye ko folder yacu irimo amafoto, turaza turebe location yacu. Folder yacu irimo amafoto iri hanze ya folder turimo gukoreramo. So means that turakoresha dot ya mbere ivuga muri folder imwe ariko muri hanze ya file uri gukoreramo. Folder ya kabiri ikajya hanze ya dot ya kabiri ikajya hanze ya folder, noneho tugashiraho slash. Babona ko bahita batwereka ibiri hanze ya project folder. Turata duhitamo hano images, noneho hano ndapfa kugenda mpitamo amafoto. So noneho art iraba basketball image. Twabonye ko art idufasha guspecifyinga icyo image yacu icyo cyase description ya image yacu. So iyi niyo iraba image ya mbere. Noneho tugiye kuba dufite images ingahe, kadushiraho image enye. Turazihereza width, zose katuzihereza width ya 300. Yes, katuzihereza width ya 300. Turashiraho indi image. Twabonye ko turasohoka hanze ya folder, nizeye ko mwabyumvise. Hano turahitamo image yose turi bubone. Noneho hano turavuga ngo ni boxes image. Noneho tuyihereza width, nayo iragira width ya 300 kugira ngo zize kungana. Kongere dufate indi image, turasohoka hanze ya folder kugira ngo tugere muri image zacu. Noneho tuhitemo like earrings, noneho nayo turayihereza width. Here is art, we have to put it earrings image, and then also we have width, nayo tuyihereza width ingana na 300. Zimaze kuba images zingahe? Enye, eshatu. Kadushireho iya kane image. Aho image yaciri oda images zirimo, and then hano kaduhitemo maybe cotton, and then here we have a cotton image. Also we have a width ingana na 300. So now nitugaruka hano muri browser yaho hano abona ko dufitemo ya basketball boxes, cotton, also earrings. Aso pixels yacu yakoze, raka turebe width yacu. Ndabona wagira ngo ntago yakoze, sinzi where the problem is. Let's add the pixels. And also here let's add pixels. Then reka tugaruke hano muri browser. Yes, ndabona earrings wagira ngo ni nini kuruta izindi. I don't know the problem. Earrings yacu katuyihereza width for like let's say 30 pixel kugira ngo dutestinge turebe. Okay, urabona ko iri gukora. So irimo gukora, ahubwo nuko zari nini cyane. Katuyihereze n'ubundi 300 pixel. Yeah. Now murabona gushiramo amafoto. So and then after div
dufite project heading 2 muri our shop gallery. Heading 2, let's say resized images. So now after this we have another images. So now let's say image, how images zacu ziri, so kaduhitemo like curtain. So here art iraba curtain badge image. So noneho tugiye kuyihereza ama styles. Urugero tukadukoresha styles hano, tuvuge ngo width, let's say equal 500 pixel. Kadushiraho indi image, raja muri folder irimo amafoto. Hano kaduhitemo ibita food storage, and then art iraba food storage image. So now noneho turakoresha style yacu. So style iko, so dufitemo width, hano katuyigire like, let's say like 150 pixel. I mean hano icyo nshaka no kugira ngo muze kubana noneho kuri sizinga image zawe. Ese image zawe ni gute wa resizing, ni gute ushobora gukora images zifite 100 pixel induka igira 500 pixel depend on your project. So nitugaruka hano muri browser yacu, nisiza noneho resized image, urabona ko image ifite 500 pixels na image ifite 150 pixel bitandukanye. So now let's back again in our code. Now noneho tugiye kureba icyo bita let's say heading 2 again. Tugiye kureba icyo bita image as a link. Image as link. Yes. So now gukora link nkuko twabibonye turandika a. So hano katuvuge ko image yacu aho iri buje. So kandi ko dufite link hano muri aho twigiye mbere muri code twigiyemo, kadufata urugero iyi link. So now tugaruke muri code yacu turi gukoreramo project. Now nidukirika kuri link tureta tujya kuri nidukirika kuri link tugiye gukora tureta tujya muri link dushizemo. So ikindi nkuko twabyize tugomba kuyihereza icyo bita target. Hano igomba gufungukira blank no gufungukira mu yindi tab cyangwa se yindi window. Noneho hano niho turashira image yacu. Image aho image zacu ziri ni turasokanze tujye muri folder ya images. Kadukoreshe like image twakoresha ni nkiyihe muri izi ngizi. Kadukoreshe iyi plain. So kadukoreshe plain. Hano muri art turashiramo plain image. Twamaze kubona ko iyi art yo image igize ikibazo ntigaragare, hagaragara iyi art text twashizemo. So now noneho katuyihereze width of let's say 120 pixel. Yeah. Now noneho nitugarukamo hano muri browser yacu, urabona ko iyi image yacu image as a link, urabona ko itandukanye n'isi image. Angaho urabona ko iyi kasa iri kugera hano igahita ihinduka. That means that nidukandaho
birahita bitujyana hehe muri YouTube channel yanjye nkuko twabikoze as a link. So now ikindi twize so now urabona ko bise bikujyana hehe kuri YouTube channel yanjye. So now let's close this. Dukora indi heading, let's say heading 2 again. Tuvuge ngo let's say floating images shop. So hano tugiye gushiraho images aho ushobora kuyishyira mu kuri side imwe ukongera ukayishyira ku yindi side. So nkuko twabibonye rero turaza twandike ngo image, ushiramo image yacu. Image tutakoresheje let's say Blender image. Now ukatuyihereze here ni Blender, yes, image, and then here let's say hano turakoresha style, tuyihereze width of let's say use 180 pixel. So nukuvuga ngo iyo uyihaye width automatically yihereza na height. Nukuvuga ngo hano width fit ingana n'180 na height n'ubundi gahita ingana n'180. So noneho ka tuyihereze icyo bita float. Sorry, here float igomba kuza hano mo imbere. Agomba kwa semicolon, let's say float. Katuyishire left. Katuhereze na margin right, let's say 40 pixel. So now let's add the hano kadushiraho paragraph ivuga ngo wenda urugero Blender image at left side. Now let's put another image, nayo tuyishire iburyo, tushiremo image yacu. Kadushireho ihera, kadushireho div, sinzi niba twayikoresheje image. Hano turakoresha div image. So now turakoresha style equal, turamanza tuyihereze width nayo katuyihe 180 pixel, and then float right, yes, also here margin left naho katuyihe 40 pixel. None hano dushireho paragraph ivuga ngo right images, let's say div, sorry, is it like that? No, sorry, yes, div images at right side. So nitugaruka muri browser yacu, so now nkuko ubibona dufite div images at right side, ariko nanone tukagira iyo bita sorry, dufite Blender images at left side, tukagira na div image at right side. Murabona ko bimeze neza cyane. So nukuvuga ngo ushaka urugero let's say style float, here is it for right, and then here let's say style equal, let's give it float left. So kugira ngo bize
kugendana neza. Na nkuko bibona buri text yasanze image yayo. So urabona ko div image iri kuri right side. So now blender image urabona ko iri kuri left side. So turibuze kongeramo ka CSS gakeya kugira ngo project yacu ize kugaragara neza. Turangije. Ikindi twakora ni yes guys, so as you see noneho murabona ko nawe urabona ko what the fuck is this? So guys, nkuko mubibona rero murabona ko projet yacu amafoto twamaze kuyagezamo aya twashize iburyo ibumoso hehe, noneho ko twongeremo aga CSS gake noneho ko kumanaginga iyi project yacu ikarukinga fresh. So turakoresha internal CSS, turaza hano muri head, noneho dushireho icyo bita style. Tugiye gukoresha icyo bita style attribute, no, style tag for internal CSS. Style attribute ikora hagati muri element cyase muri tag, no style tag igakora niho tushiramo CSS yacu. Randika ngo style mwabonye ko turahera kuri body, font family. Ndabona bitari guhita byizana ariko yandikire font family, let's say sans serif. And then hano ubwo twasoje noneho kuya class yacu ifite gallery. So turavuga ngo display flex kugira ngo bigende bihekanye, so bikurikiranye, and then gap turavuga ngo let's say 1.8 rem. I like to use rem because 1 rem equals 16 pixel. So now nitugaruka no muri browser yacu, urabona ko now images zacu noneho izi zagiye zitondekanye. Urabona ko na font family yahindutse. So now kaduhereze size izi images zacu. Turaza twandike ngo dot gallery image. So abatari kubyumva neza ibyo turi gustylinga ni div. Ni div yashifite class ya gallery. Then turaza tuyihereze icyo bita and then turaza tuyihereze icyo bita border radius of let's say 9 pixel, and then katuzena box shadow let's say 2 pixel, and also let's say 8 pixel gray. And then nitugaruka kureba muri browser yacu urabona ko za image zacu zibaye fresh. So katugabanye size kugira birukinge fresh. Tuvuge ngo width let's say 200 pixel, height 200 pixel also. And then if we back in the browser,
Now urabona ko project yacu iri looking fresh. Urabona ko project yacu imeze neza cyane. Nkuko mubibona ibintu niki ni munange. Ibintu ni munange neza cyane. Urabona ko website yacu iri looking neza cyane, igaragara neza cyane. Nawe nk'umuntu uri ku developer cyangwa uri kwiga website development bitewe na idea yawe cyangwa na innovation yawe, kuko iyo tuvuze web development is just problem solving. So nawe ushobora kugira ibyo wongera mu byawe. So guys, this is the project for HTML images, aho twiga ku uburyo ushobora gukoresha ama images, ariko nanone ushobora gukoresha images ukayigira background, nuko ntabyo twakoze ariko biroroshye, sinzi niba twabijyamo ngo tubikore nabyo, ariko tuzagenda tubikora mu masomo ari imbere as long as wamenye gushiramo images. So icyo twigaga ni ugushira images muri browser. So guys, thank you so much, thank you for watching. Remember to subscribe, like, share and comment. So iyi project aho uri bobe stack ibyo tari bwumve neza, ideas uri boze kugira, ushobora kwandika muri comment cyangwa se ukajoininga WhatsApp group yacu. Thank you so much, thank you for watching. Remember to subscribe, like, share and comment.